Yes, my name is Paul Kihuha, also known as Protisa. I'm a filmmaker dealing with film equipment. What inspired me? Let's say first, I come from a very humble background and nilikuwa na njaa ya maisha poa. So nilikuwa natafuta everything yenye ingeniweka kwa line. I was a rapper once and I wanted to do something different in terms of videos and everything. And because niko na background ya ufundi, so I decided to make a film equipment. And vile nilitengeneza, luckily the industry ilikuwa ready for those equipment. And nikajipata nimeingia tu kwa kazi. Yes, up to now, hiyo ndio job you do. Yeah. Let's say in my blood kuna a bit of hiyo artisan, hiyo ufundi, because my father alikuwa blacksmith and alikuwa mechanic, alikuwa na deal sana na chuma. So nyundo, pliers, hizo vitu sijaziona juzi. Yeah, like zilikuwa vitu za kwanza zenye nilimit wakati nilizaliwa. So nimekuwa na that background ya ufundi, but vile nilidecide kufanya the equipment, so nilikuwa at least position poa. Yeah. I had that idea. Yes. Actually, I'm the only person mwenye ufanya hii kitu in the country. And nikianza, I used to go place ya scrap metals, nachukua those bolts and those chuma zenye zimetupwa. But later, kwa sababu ya kutafuta that refined nini, so I started to buy now pure metal. And bado mi huenda kwa scrap metal kwa sababu kuna some stuff zenye huwezi pata kwa shop, because in Kenya bado sisi ni wa young, like we don't have everything yenye unaweza pata, sio kama abroad hivi labda. Kenya tuko nyuma kidogo, but at least kwa scrap metal mi penya, alafu unaona nimeokota vitu 2-3, nashikanisha hiyo kitu inafanya kazi. Yeah, alafu napeleka unga nyumbani. Yes. Normally wase usoma, and mimi nimesoma miaka mingi sana. Actually nimesoma 9 years kutoka nizaliwe. Sawa. So class 1 mpaka class 8 na nika repeat class 1. Nani ana repeatingi class 1? Mimi nilirepeat. So nilifika class 8 and apparently sikumaliza. So nikafika tu hapo, alafu nikaendelea kufanya zile vitu mimi hufanya. But saa hii mimi hufunza hata universities. Kama saa hii currently niko Kenya Film School. Mimi hufunza knowledge yangu. Mimi try kushare knowledge yangu. Really si kufunza. Mimi try kushare what I know. Yes, and siwezi sema ati shule ingenisaidia na siwezi sema shule ilinizuia. Kile naweza sema ni I need anything. Yani kwa hii life like hakuna mbegu yenye haijui kugrow. So hiyo mbegu hiyo depend na place imeplantiwa. Si unaelewa? So me I think growth yangu imekam kwa sababu niliplantiwa place ilikuwa na opportunity. Yeah, and I believe everyone akona that opportunity, ni vile maybe hajaplantiwa place yenye anaweza onyesha hiyo nini yake kabisa. Yeah, so mimi nilifika class 8, sidhani niko na tamaa ya kurudi shule, but nilisema juu mimi nilikosa kusoma, watoto wangu watasoma mpaka wachoke. First I think imagination ndio most important. Really si kusoma. Juu ukienda shule na hauna imagination, still hautaweza kuunderstand, because YouTube, whatever YouTube wana show, yes ni the same equipment but sio the same material. Unaelewa? So if you want to do like yenye una learn from YouTube, inamaanisha utakuwa na a very hard time ukiwa sana in Kenya, kwa sababu most of those materials are tuna Kenya. So I think the nini ile place inakuanga trick si ku learn how to make the equipment, ni how to make the equipment with what you have. In terms of capital, of course everyone ufikiria anahitaji a capital to start a business, but for me I think capital ndio kitu ya mwisho yenye una need to think about, kwa sababu me believe brain yako haiwezi think kitu yenye body yako haiwezi handle. And wasi wengi kusema story ya capital, mi uthani ni excuse, kwa sababu
mimi nikianza, okay, of course every story hazifananangi na every person akona story yake, but kuna something moja yenye inakuanga common kwa every story. One thing I think vision ni kitu ya maana, and with vision, without the capital, vision haiwezi kufa, but with capital and without the vision, of course capital inaweza anguka. Now for me nilistart na let's say zero budget, kwa sababu the day yenye nilifikiria kutengeneza this equipment, kwanza nilimake a prototype, like a small gadget, and so hiyo siku require anything, and later nika decide kufanya a big one, and maybe let's say like 200, 500 or maybe 1,000. Nikaenda nikaokota machuma, and I went to a friend mwenye alikuwa na welding workshop. So nikamwambia sijui ku weld, and I want to learn how to weld because I have something yenye nilikuwa nataka kutengeneza. So akaniambia sawa, but now I had to work there for like 1 year hivi without being paid, kwa sababu sana nilikuwa na learn, and now in return nilikuwa namfanyia hizo jobs zingine zenye mimi nilikuwa na understand, like painting, kupiga grinder. So capital haikunizuia, kwa sababu I think the dream ilikuwa too big, like hata capital ilikuwa inaogopa. So yeah, and eventually nikafika. And also mimi utaka tu kuambia wase the dream, actually ile kitu una dream kupata iliumbwa mbele yako. So whatever una dream iko sawa, so wacha excuse, kwa sababu wase wanangoja tu. Alafu mimi kitu mimi usema hakuna siku utafeel uko ready kuanza kitu. So the last time ilikuwa best time ya kuanza kitu ni leo. Yes, so if leo haiwezi, kesho usifikiria itaweza. Yeah, so I think it's good kuifanya saa hiyo yenye umefikiria mahali uko with what you have. Machines zangu na zingine sidhani ziko na difference kubwa, kwa sababu the main point ya the equipment ni ku function venye inafaa ku function, na zangu zina function kama hizo zingine. But I think the only one difference yenye yangu nafikiria ziko nayo ni eti yangu inaweza live forever. So yangu niko na lifetime warrant, cause kwa hii workshop yenye mimi ukua mimi repair, mimi uuza, mimi hire. So wakati mtu ameniletea equipment ya kutoka nje analeta huku ni repair, mimi huona shida zao. So at least zangu mimi try ku rectify ama naitengeneza better. So mimi niko na more sijui nitaita aje, but niko na something to learn, from wale wengine. Sawa. Sidhani zangu na zao ziko na tofauti. Zangu zinaweza live longer. Nimetest, yes, na zimefanya kazi, na zimekuwa 50% if not 80 ya hii industry yetu yenye tuko zo hutumika. And of course sinanga bei ya hizi equipment, kwa sababu mimi usema cause ni sisi mimi natengeneza, si need kulock wase nje, cause nikisema hii kitu ni 50,000 na je mwenye ako na 30,000 tutamfanyia aje? So normally I normally work with clients budget. So unakuja if this thing nauzanga 50,000 and you have 30 na kutengenezea ya 30,000, unaona, so itakuwa maybe slightly smaller, yeah, but function itakuwa ile. This is the strong point yangu. Mimi si kama wale wase wengine wenye wana import hizi equipment, cause once umebuy kwangu tunaweza itengeneza vile wewe unaitaka, and tunaweza itengeneza na ile bei wewe uko nayo, si unaelewa? So at least kwangu kuko na advantage kidogo kuliko wale wengine, but still ukitaka kwenda kubuy hiyo, wewe buy huko nje, alafu utaleta niipige repair. But sasa badala ya hiyo hassle yote, wewe leta ganji nyumbani.